Reka tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze mwese mudukurikiye kano kanya, tunabisiguraho kubwo kutaboneka neza muri ino minsi, ariko ndizera ko bigiye kongera gusubira ku murongo mu minsi itari myinshi, mu minsi itarambiranye, tukongera tukajya tunyuzaho ibiganiro nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma rero kano kanya murabona ko tugarutse kuri koa, tugira ngo tugire ibyo tureba. Ese Mainnet yayo bimeze bite, Airdrop baduhaye bimeze bite? Ariyo mpamvu tugiye guhera kuri channel yabo banyuzaho amakuru. Iyi ni channel twanarebeyeho amakuru bijya guhinduka ya Telegram. Ushobora no kujya kuri no channel ya Telegram ukabasha kubona amakuru nawe uko biba bimeze. Gusa icyo tugira ngo turebeho ni kimwe ku makuru yatangajwe ku itariki 26 ari naho twari twiteze yuko bari launching ino project ya Airdrop, ariko hari itangazo bashyizeho, sinzi niba mwese mwarabashije kuribona. Ndivuga ko nkuko bari muri Christmas holiday, mu minsi mikuru, mu makonji y'iminsi mikuru ya Noheli, Airdrop system proved was delayed. Kano kantu ko launching ino project ya Airdrop byaratindijwemo. Details of project are also still in discussion. Iyi amakuru arambuye yagendanye n'iyi project baracyayavugaho, aho official Airdrop project launch, igihe cya nyacyo cyo launching niyo project, uno mushinga wa Airdrop wigijwe inyuma uvanwa ku itariki ya mbere, uvanwa ku itariki 26 z'ukwa 12 ushyirwa ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2023. Iri ni ryo tangazo bari basohoye ku itariki 26 bavuga yuko uno munsi wa tariki 26 bawuhinduye. Ibi byarakiriwe birakomezwa, ibi nibyo bakomeje kugenda bashyiraho, ariko nanone kugeza ubu aho nanone bahise basohora irindi tangazo ku itariki ya mbere, ari naho twari twiteze yuko bari launching ino project. Iri tangazo ryo kuri iyi tariki niryo ryaje rivuga yuko batubifuriza umwaka mushya muhire ku ba users bose, ndetse bavuga ko Satoshi app is collaborating with more projects and finalizing to bring them online. Barimo baradiringa cyangwa barimo barakora kuri no project ndetse bareba ko bayishyira online. Meanwhile ko Mainnet is also coming soon. Bahita bongera bashyiraho kakantu nk'ako bajyaga bashyiraho mbere, bavuga yuko Mainnet launch is coming soon. Ni soon none ino tariki naho birumvikana ko bahise postponinga cyangwa barayimuye, mu yandi magambo bayimurira igihe batashatse kuvuga, nyine kitazwi, kitaramenyekana. Ariko se nanone turamutse tugendeye kuri koa dufite, reka dufungure no app ya Satoshi turebe kuri koa dufite, ubwo twakwiha nk'igihe kingana cyo kugira ngo duteganye ko ino project yaba ya launchinzwe. Banze claiming nk'ibisanzwe, ngira ngo ibi nabyo ku muntu utarabikoze ni ukuza kuri project ukaza, ndumva twabivuzeho byo twarabigaragaje. Hanyuma hano twari twahawe number of claims 3.99 byo hano hejuru iburyo biragaragara ko hari 3.99 twari twahawe nk'ama Airdrop yo gukoresha muri test project. Hanyuma muri izo billion hari 3.7 cyareka tuvuge ko ari 3.76 kugira ngo dusanishe n'imibare na hano bafatiyeho billions zimaze kuba collected. Number of Airdrop coins uko umunsi ushira izo uzasanga zigenda ziyongera. Hanyuma ibi ngibi twavuga ko bishushanya iki? Icyo twavuga cyo nuko zino Airdrop mu gihe zimaze kugera kuri zino baduhaye 3.99 nicyo gihe twateganya yuko ino project by launching, bitewe nuko n'ubundi na mbere mu launching no Mainnet bajya gufunga mining nabwo bakomezaga bavuga soon bashyiraho tariki 12, nyuma zigahinduka bya 15, 18, ariko byose dusanga biterwa nuko coins zari zitarashira. Aho zashiriye nibwo mining yese ihagarara. Aha naho rero reka dutegereze turebe ko zino coins zashira, ubundi nizishira tuzarebe ikindi baba barimo baratugaragariza.
reka tube tusoreje hano, n'izindi update n'ubundi nk'uko dusanzwe tubikora tugiye kongera tujye dutanga update nk'uko byari bisanzwe. Muri kumwe na Robert muri Staro Technology, naho ubutaha.